Hello, good morning. Ako si Chrysler Ken Espiritu ng SBIT 1A. Ang topic ko ngayon ay Programming Basics. Simulan na natin. So, ngayon, ito yung learning outcomes natin. At the end of the session, the student should be able to discuss the different data types used in Java programming. Understand the variable declaration, identifiers, and keywords. Recognize the different Java keywords categorically. Parameters used in first Java program. Class keyword is used to declare a class in Java. Public keyword is an access modifier which represents visibility. Sa public parang ito mo ma-access lahat. Public kasi nga public siya. Static is the keyword if we declare any method as a static. Is it known as a static method. Void is the return type. Return type of the method. Main represents the starting point of the program. String arguments is used for command line argument. Ito namang system out at print line. System out and print line is used to print statement. Mamaya yan, i-explain ko sa mamaya. Ito naman yung mga basic syntax. Case sensitivity. Java is case sensitive, which means identifier. Saan na ba ako? Hello and hello would have different meaning in Java. Class names, for all class names, for first letter should be in uppercase. If several words are used to form name the class, each inner word first letter should be in uppercase. Halimbawa nito, my first Java class. Yan. Mamaya yan. Gagawin natin yung method names. All method names should start with a lowercase letter. If several words are used to form the name of the method, then each inner word's first letter should be in uppercase. Sample. Public void my method my method. Yan. Program file name of the program file should be exactly match the class name. Yan. Mamaya yan, check natin yan, mga yan. Java keywords are also known as reserved words. Keywords are particularly words which acts as the key of the code. These are predefined words by Java, so it cannot be used as a variable or object name. Yan. Ito yung mga Java identifiers. All Java components requires names. Names used for classes, variables, and methods are called identifiers. All identifiers should begin with a letter, capital A to Z, or small letter A to Z, currency, characters, or an underscore. After the first character, identifiers can have any combination of characters. Keyword cannot be used as an identifier. Most importantly, identifiers are case sensitive. Yan. Case sensitive. Yan. Examples of legal identifiers to age, salary, value. Value. Samples of illegal identifiers 1, 2, 3. ABC yan. Ano yan? Illegal yan. Ito na tayo sa Java variables. Java variables is a container which holds the value while the Java program is executed. A variable is assigned with a data type. 2. Variable is the name of memory location. There are 3 types of variable. Local, ito yung 3 types. Local variables, instance variables, static variables. Ito yung mga yan. Local variables are declared in methods. Constructors or a variable declared inside the body of the method is called local variable. Instance, ito namang instance variable, a variable declared inside the class but outside the body of the method. Static variable, a variable which is declared as static and it cannot be local. Ito yung mga example nila. Ito, instance variable. Yan.
instance variable, static variable. Yan, naka-indicate naman dyan static variable. Comment lang yan, comment. Yung itong green na to, comment to. Pwede natin itong gawin sa local variable. So, dito na tayo sa Java variables. Ayan. Makikita nyo dito sa Java variables, mayroon dito integer a equals value I 10, int b equals 10. Ito sisipon ako. Int c equals, itong int c na to, ito yung pag-a-add nila yung a plus b. Ito, kung a plus b, system.out.print. Ito yung kanina, system. Ito yung mag-print ng statement. System.out.print, print line. Tapos c, itong c na to, itong c kasi c yung variable. C. I-print niya to. I-print niya tong a plus b na yan. Yan, gawin natin yun. Tayo natin. Wait lang pala. Open ko lang pala yung Netflix. Wait lang na. Netflix. Sinisipon pa ako. Ito kayo ng ube. Yan. Magawa tayo ng project. Yan. Java with Ant. Java application. Next. Tapos dito dito naman may ano bang pwede? Programming basics. Yan. Tama ba? Ay, mali. Programming basics nga. Programming basics. Yan. Programming basics. Programming basics. Pwede itong burahin para walang masyadong nakalagay. Inis din ako sa mga ganyan. Yan, ito. Para ito. Itong programming basics na yan. Programming basics. Kailangan kaparehas yan dyan. Kasi mag-error yan pag yan kaparehas. Tignan natin. Tsaka yung yan. Basta yan. Ano nga yun? Integer a equals, ibahin natin value 20, tapos semicolon. Yan. Tapos int b equals, ibahin din natin, gawin natin 30 pasakto 50. Yan. Tapos int c equals a plus b. Yan. Mali. Yan. Ganyan. Tapos dito na natin i-print yung sa statement. System.out. Hindi makita. Mali. System.out. Print natin ay C. Yan. C yan. C yan. Wait lang. Print line. C. Yan. Tapos semicolon. Always lagi yan. Semicolon. Yan. Tapos pag niran mo siya, yan. Ano natin? Yan. 50. Pinag-add niya tong 20 sa 30. Yan. C. A plus B. 20 plus 30 equals 50. Ayun lang yung
yung naging output 50. Yan, building successful. Yan, next naman tayo. Okay na dito. Ito naman sa data types in Java. Data types in Java. Data types specify the different sizes and values that can be stored in variable. There are two types of data types in Java. Primitive data types. The primitive data types include Boolean. Ito yung true or false, mga yes or no. Ito yung mga yan. Tapos ito char, singular yan, character. Itong byte, short. Actually, parang magkakapares lang itong apat. Kaso magkakaiba lang sila ng pinuhold na. Pero ito talaga yung pinaka-common na ginagamit, integer. Yan, integer. Itong float naman, ito yung may mga decimal na numbers. Yan, ito yung may mga decimal na numbers. Non-primitive data types. The non-primitive data types include classes, interface, and arrays. Ito, inaaral ko po itong arrays na ito. Ito yung mga Java primitive data types. Are the building blocks of the data manipulation. These are the most basic data types available in Java language. Boolean data type. Ito naman Boolean data type. Gawin natin ito. Pag gusto nyo mag-practice ng mga codings dito sa PT schools, meron dito mga hanapin nyo lang yung mga kailangan. Kagaya nito, yung Boolean. Yan. Boolean. Java Boolean. Yan. Ito. Very often in programming, we will need a data type that can only have two values like yes or no. Yan. Yes or no. Ito pala on, off, true or false. Yan. Okay. Java Boolean which can store true or false values. Yan. Can store pala true or false values. The name Boolean comes from Georgia. Well, yun na yun. Ito pang example niya. Yan, gawin natin. Try natin gawin. Yan. Kamit naman natin yan. Kamit naman natin yan. Subsub muna. Boolean. Anong nakalagay ito? Is. Okay, ito na lang lagay natin. Is. Lagay din natin. Is Java fun equals true. Tapos semicolon. Yan. Tapos pag naglagay ako ng statement sa system out.println, ito gagamitin natin. Ay, dagdagan pa natin. Boolean, ano pa bang pwede? Sabi na kalagay dyan. Is fish tasty? False, wag na. Is, ibay natin. Is chicken. Is chicken. Taste. Mali pa spell. Tasty. Equals. Sarap ba yung chicken? Siyempre, true yan. Sarap yung chicken. Favorite ko yan. Yan. True. Ano pa? Ano pa pwede? Sige, ako na yun. Dalawa lang naman nakalagay din. Yan. Ano na? Mag-i-statement na. System.out.println. Ay, gagi mali. Wala pala yun. Is Java fun. Yan. Tapos semicolon. Alis. Wait lang, baka bali ako. Is Java. Bali na. Oh, ito. Mali ito. Mali itong ano ko. R nakalagay. Masyado kung mali mag-type. Yan. Is Java. Ito naman ako. Is Java println. Is Java fun. Yan. Print yan. Tapos isa pa. Ay, wala pa lang na semicolon. Yan. Tapos isa pa. Println. Yan.
Tapos, yung isa, is chicken tasty. Tapos, sabi ko, ano, yan, pag pinrint ko yan, ayan, lumabas, true. Kasi, true yung nakalagay dito. True. Ayan, true. Parang, pag, ano naman, pag false naman, try natin false. Ayan, false. Oh, false din yung lumabas. Kasi nga, false yung, kumbaga, tinatawag lang natin yung, ano niya. Yan, tinatawag natin yan, false. Try natin yung yes or no. May yes or no rin dito. Sinabi. Yes or no, on or off. Yes or no. Try natin yes or no. Yes. Gagana ba to? Yes. Oh, ayaw. Mali ata ako. Ako ata mali. Anyways. Yan. Isa na yan. Next na tayo. Next. Ito byte data type. Ito magkakapares na ito. Byte, int data type, long data type. Tsaka itong short. Parang ano lang yan. Parang ito talaga yung pinaka-common na ginagamit. Alam ko itong mahaba, pinakamalaki na number na pinakamarami pala sumunod dito. Tingnan natin sa byte data type, search natin byte short, int, and long. Ito yung mga range pala nila. Yan, range. Yan yung mga range nila. Yan, ito yung range ng byte. Ito talaga yung pinaka from negative 128 to 127. 8-bit lang siya. 8 bits ang integer. Ito naman sa short, stores whole number from 32,000 to 32. Yan. 32,768. Negative pala yan. Negative 32,768 to 32,767. 16-bit. Yan. Sa int naman, ayun yung kayang ayun yung ano niya, yung range niya. Ayun yung range ng int. Ito talaga yung pinaka ginagamit. Yan. From negative 2,000. Ay, 2 ilan na ba yan? Basta, ganun lang naman. 2 milli. 1,000 mahaba. Tignan yung sa long. O, ayan, mahaba. Stores whole numbers from negative. Hindi ko na alam yan. Yan. Yan, balik na tayo doon. Ito naman sa char. Ano to? Parang singular na try natin. Ito yan. Tignan muna natin yan. Ay, wag pala. Sige, delete natin. Buwan 10. 1. No, mali. Kalimutan ko, wait lang. Paano ba ito? Meron ba dito char? Java. Char. Ayan, ito. Char. Ay, wala pala akong variable. Nakalimutan ko yun. Sorry. Nakalimutan ko.
wala akong variable. Char, my letter A, my digit 7. Yan, parang pang-isahan lang talaga siya. Yan, try natin. Char, my birthday. Hindi ko makita. Birthday. Equals, tapos, ano ba power 1? Yan. Tapos, my birthday. Tama ba? Tama. Quote lang, single quote lang pala. Kaya pala, nasanay na ako sa double quoting. Sanay na kasi ako sa double quoting. Yan. Ano ba? Ano pa pwede? Char, my ano pa pwede? Pang single lang siya. My letter equals K na lang kasi Ken. Yan. Try natin i-print. Send that out. Yan. Okay. Ito, my birthday. My birthday. Tapos my letter. Yan. Mali pa yung system. Yan. Try print. Yan siya yung magiging print niya. Kung ano lang yung nakaano dito. Indicate data. Pang single lang siya. Nagagamit lang siya pag isahan lang. Yan. Yan lang yun. Yan. Next tayo. Boolean. Tapos na tayo sa float pala. Sa float. Ayan, float. Ito yung mga may decimal numbers. Itong guys, or same lang silang ng nasisimuno ka. Float. Yeah, same lang sila. Dito tayo sa Boolean data type. The Boolean data type is used to store only two possible values. True. Ito na pala eh. Ito pala yung niya eh. Yung explanation. Boolean. Yan. True or false. This data type is used for simple flags and track. True or false condition. Sample. Boolean. 1. False. Ito na. Hindi ko ito nakita. Ito na pala yung example niya. Byte data type. Ito yung kanina yung pinaka maunti na na kayang range ba. Ito yung may pinaka maunting range, and between 128 to 127. Yan, minimum value is maximum value is 127. Example, byte A 20. Yan. And short data type. The short data type is a 16-bit sign to complement integer. Example, short S. Ito yung sumunod na na kanina, yung search natin kanina, yung byte short int long range. Yan yung range nya. Short short. Ito yung range nya. 32 from negative 32,000. Yan. Int data type. Ito yung pinaka ginagamit talaga. Pinaka-common na ginagamit. Integer data type. The int data type is 32-bit signed to complement integer. Example
example, int A, ito, 100,000. Int B, negative 200,000. Yan. Ano yung mga kanya? Long data type. Ito naman yung pinakamahabang range. Hindi ko na mabilang kung ilan ba yun. Basta. Ito yung float. Yan, float. The float data type sa single precision 32-bit ay 750 floating point. Yan. Ito example. Floating. Floating tuloy. Float F1. Yan. Wait lang. Malami. Float F1. Yan. Float. Yun lang. Yun lang sa salamat sa pakikinig. Bye-bye.